We are still on our series. On est toujours dans notre série. Hallelujah. Alléluia. Watching. Veillant. Watching. Veillant. Hallelujah. Alléluia. Isaiah 62. Isaïe 62. Isaiah 62. Isaïe 62. The verse 1. Verset 1. It says, For Zion's sake, I will not keep silent. Il dit, à cause de Sion, je ne me tairai point. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me prendrai point de repos. Till her vindication shines out like the dawn. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Her salvation like a blazing torch. Et sa délivrance comme un flambant qui s'allume. Hallelujah. Alléluia. We will not stop. Nous ne We nous will not be arrêtons pas. quiet. Nous ne nous tairons pas. The verse 6 says, I have posted watchmen on your walls. Le verset 6 nous dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. They will never be silent day or night. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. You who call on the Lord, Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. give yourselves no rest Point de repos pour vous and give him no rest. et ne lui laissez aucun relâche. Till he establishes. Jusqu'à ce qu'il rétablisse. Till he establishes Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jerusalem Jérusalem. and makes her the praise of the earth. Et la rendre glorieuse sur la terre. Tell somebody, do not keep quiet. Dis à quelqu'un, ne te tais point. Tell two people for me, do not keep quiet. Dis à deux personnes, ne te tais point. Until Jusqu'à ce que God establishes you. jusqu'à ce que Dieu te rétablisse. Tell somebody, I can see the Lord establishing you. Dis à quelqu'un, je vois Dieu en train de te rétablir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Alléluia. Father, we come to your word. Père, nous venons à ta parole. We ask for your grace and your mercy. Nous demandons ta grâce et miséricorde. Speak to our hearts, O Lord. Parle à nos cœurs, Seigneur. Challenge our minds. Défie nos pensées. May we be committed watchmen. Que nous soyons des gardes engagés. Men and women at watch. Les hommes et les femmes en train de veiller. Who will not be silent. Qui ne Who will tait not point. give themselves rest. Qui ne va pas donner à eux-mêmes They le will not repos. give you rest also. Qu'ils ne te donnent point le repos. Until you have established us. Jusqu'à ce que tu nous rétablisses. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We thank you. Nous te remercions. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. God has great things in store for us. Dieu a des choses merveilleuses pour nous. Hallelujah. Alléluia. He has establishments for us. Il a des projets, des choses qu'il a établies pour nous. He has great plans for your life. Il a des grands projets pour vos vies. Hallelujah. Alléluia. In fact, in Psalm 106, Dans le psaume Psalm 106, 100, would you look with me in 106. Psalm 106? psaume 106, The verse 1, it says, Praise the Lord, give thanks to the Lord for his good. His love endures forever. le premier verset dit, louez l'Éternel car il est beau, car sa miséricorde dure à toujours. Who can proclaim the mighty acts of the Lord or Qui- fully declare his praises? Qui dira les hautes fêtes de l'Éternel? Blessed are those who act justly and who always do what is right. Remember me, the verse 4. Remember me. L'Éternel dit, souviens-toi de Somebody say moi. with me, remember me. Quelqu'un dit avec moi, Can I hear you say souviens-toi louder, de moi. remember me? Souviens-toi de moi. Say it again, remember me. Souviens-toi de moi. Remember me, Lord, when you show favor to your people. Éternel, souviens-toi de moi. Bible tells us that this is the time of his favor. La Bible nous dit que c'est le temps de sa faveur. Come to my aid when you save them. Viens à mon secours. The verse 5 says that I may enjoy the prosperity of your chosen ones. Le verset 5 dit, afin que je vois le bonheur de tes élus. There is prosperity for the chosen ones of God, Il y a une bonheur pour les élus de Dieu. that I may share in the joy of your nation Que je me réjouisse dans la joie de ton peuple. and join your inheritance in giving praise. Et que je me glorifie avec ton héritage. Hallelujah. I Alléluia. pray that praise will never cease on your lips. Je prie que la louange ne sera point de tes lèvres.
I was trying to show you that there's enjoyment. There are things to enjoy. Je voulais vous montrer qu'il y a des choses à se There are réjouir. things that God has planned for His chosen people. Il y a des choses que Dieu a planifiées pour God ses élus. has plans for your life. Dieu a des projets pour ta vie. You see, but the funny thing is that you will have to do something. Mais ce qui est choquant, c'est que tu dois faire quelque chose. And all you have to do is very simple. Et ce que tu dois faire, c'est aussi simple. Don't shut up. Notez tes points. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. God is calling watchmen, Dieu est en train d'appeler des gardes. not just for our lives, Pas seulement pour nos vies, but also for the whole nation. mais pour toute la nation. Hallelujah. Alléluia. In Isaiah chapter 49, Dans Ésaïe 46, we read it this Wednesday. 49. Isaiah chapter 49. Isaïe 49. Thank you, Father. Verse 19. It says, though you were ruined and made desolate, Dans tes places ravagées et désertes, and your land laid waste, dans ton pays ruiné, now you will be too small for your people, tes habitants seront désormais à l'étroit, and those who devoured you will be far away. et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. He's talking about Jerusalem. Il parle de Jérusalem. He's talking about what he's going to do for Jerusalem. Il parle de ce qu'il va faire pour Jérusalem. Maybe you feel you are so small. Peut-être que tu te sens si petit. Maybe things are not sufficient for you. Peut-être les choses ne sont pas suffisantes pour toi. Maybe you feel devoured. Peut-être que tu te sens dévoré. You feel far away. Tu te sens loin. The verse 20. Le verset 20. It says that the children born during your bereavement Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu as vu privé. will yet say in your hearing, Ils this répéteront à place tes is oreilles. too small for us. L'espace est trop étroit pour nous. What Pour you moi. saw small, what you saw as small, Ce que tu as vu qu'il était petit, it will so much increase ça va tellement that you will begin to say, augmenter. this space is too small. Et tu vas commencer à dire que cette place est I trop pray petite. for an enlargement for your life. Je prie pour une augmentation. May I de hear tes louder vies. amen? Amen. I pray for an enlargement for your life. Je prie pour une augmentation dans ta vie. We are not talking to people with few. On ne parle pas à des gens qui ont des choses qui ne sont We pas are talking suffisantes. to people who have many, a lot. On parle aux gens qui ont beaucoup. Because God needs you. Parce que Dieu a besoin de He toi. needs to bless you. Il veut te bénir. Hallelujah. Alléluia. He wants to give you more than enough Il veut te donner plus que tu en as besoin so that we can advance His kingdom. pour que nous puissions avancer son royaume. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. I'm talking to men and women who have more than enough here. Je parle aux hommes et aux femmes qui ont plus qu'ils ont I'm besoin. talking to men and women who can take care of another 1,000 people. Je parle aux hommes et aux femmes qui peuvent prendre soin de 1000 autres I'm personnes. talking to men and women who can pay school fees for another 2,000 people. Je parle aux hommes et aux femmes qui peuvent payer May I l'éducation hear pour louder 2000 amen? personnes. Amen. 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 I'm talking to men and women who have thousands and thousands of members. Je parle aux hommes et aux Drawing femmes qui ont members to the des Lord. milliers et milliers de membres. Hallelujah. Alléluia. You may look small. You may look around you. You may feel it is small. Tu peux regarder autour de toi, tu peux même te sentir petit. Maybe you can't even put food on your table now. Peut-être même tu peux pas mettre la nourriture sur ta table. As I'm maintenant. talking, you are thinking about the boost. The boost has not even come. You are Quand je talking parle about. maintenant, tu es en train de penser aux bourses Stop qui n'est pas thinking même pas là. about boost and salary. Arrêtez de penser aux bourses et au salaire. Hallelujah. Alléluia. Tell somebody stop thinking about boost and salary. Dis à quelqu'un, arrêtez de penser aux bourses et à la salaire. What I'm talking about, boost and salary cannot do it for you. Ce que je vous parle maintenant, Even la the boost bourse is not et la enough for you. It's salaire, not c'est true. pas It's not suffisant. even enough for you. Même la bourse n'est pas suffisante pour toi. By the first and second week, your money is already finished. Première, deuxième semaine, l'argent c'est déjà fini. Sometimes when you come to church, you can see it on your face. The money is Parfois même finished. si vous venez à l'église, on voit ça dans vos visages. Hallelujah. Alléluia. What we are talking about is not about boost. No, stop thinking about that. Ce qu'on No. parle d'ici, c'est pas la bourse. We are Arrêtez de penser talking en about ça. somebody being overwhelmingly blessed. On parle de quelqu'un qui est tellement béni. Bible says that it is God who gives us power La Bible dit que c'est Dieu qui nous donne le to pouvoir get wealth.
d'avoir power to do de la well. prospérité. It takes power. Il faut le pouvoir. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. I said it takes what? Je dis, Power. il te faut le pouvoir. Wow. Amen. He says, your children will say it is too small. It is Il too dit, small. tes enfants diront que c'est trop petit. The verse 21. Verset 21. Then you will say in your heart, Et tu diras who en bore ton me cœur, these? Who bore me qui these? m'ont les a engendrés? I was bereaved and barren. Car j'étais sans enfant, j'étais stérile. I was exiled and J'étais- rejected. J'étais exilé, répudié. Who brought these up? Qui les a élevés? I was left all alone. J'étais resté seul. But these, where have they come from? Ceci, où était-il? God is going to do it for us. Dieu va le faire pour nous. I said, God is going to do it for us. Dieu va le faire pour nous. I said, God is going to do it for your Je family. dis, Dieu va le faire He's pour going ta to do it for the famille. Il nations. va le faire pour la nation. May I hear a louder amen? Amen. Wherever you are, may I hear a louder Là où tu es, amen? amen. Hallelujah. Amen. God is looking for men and women Dieu cherche les hommes et les femmes who would disturb him qui vont le déranger until he does these things. jusqu'à ce qu'il fasse ces choses. I said, God is looking for men and women who would disturb him. Je dis, Dieu cherche les hommes et les How femmes qui many vont are le ready to déranger. disturb God? How many are ready to disturb God? Combien sont prêts He à says déranger people Dieu? who will not give him rest. Il dit les gens qui ne va pas lui donner Ah. du repos. Hallelujah. Alléluia. Tell somebody I'm ready to disturb God. Dis à I'm ready. quelqu'un, je suis prêt de déranger Dieu. I'm ready to disturb God. Je suis prêt de déranger Dieu. Hallelujah. Alléluia. In Ezekiel chapter 33, Dans Ézéchiel chapter 33, 33, the verse 1. God was speaking to the bishop Ezekiel. Dieu est en train de parler au bishop Ézéchiel. Let me read from this under my Bible. Ezekiel chapter 33, the verse 1. Ézéchiel 33. It verset says, the 1. word of the Lord came to me. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. En ce Son of mot, man, speak to your countrymen. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Say to them, Et when I dis-leur, bring the sword against the land, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, and the people of the land choose one of their men, et que le peuple du pays prend dans son sein un and homme, make him a watchman. et l'établit comme sentinelle. In fact, I wanted to tell most of us here, Je voulais dire à la plupart de nous ici, people have chosen you as a watchman. les gens t'ont choisi en tant que sentinelle. People have chosen you as the watchman of the family. Les gens t'ont choisi comme sentinelle de la famille. When you watch the family, you can realize that you are the one who goes to church the most. You. Quand tu vois ta famille, tu vas voir You- que c'est toi you- qui parles à l'église You toujours. feel like they don't really like God, but me too, I don't like God, but I go, but I try. Tu dis aussi, il n'aime pas Dieu, moi aussi je n'aime pas Dieu, mais j'essaie quand même. you try to be in church. Tu essaies d'être à l'église. I came to tell you that you have been chosen as the watchman by the family. Je suis venu te dire que tu étais choisi en tant que sentinelle de ta famille. Hallelujah. Amen. Tell somebody, I choose you as a watchman. I choose you as a watchman. Dis à quelqu'un, je te choisis en tant que sentinelle. Maybe it's the people in your house, they don't go to church much. They don't engage in God much. Peut-être les gens qui sont avec toi, ils ne partent pas à l'église. As you have come here this morning, they have chosen you as a watchman. Comme tu es venu ici, c'est toi qu'ils ont choisi en tant que In your sentinelle. workplace, you are the watchman Dans ton there. lieu de travail, c'est toi qui es le sentinelle là-bas. Hallelujah. Alléluia. The verse 3. And sees the sword coming against the land and blows the trumpet to warn the people. Le verset 3. Si cet homme voit venir l'épée sur les pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Then even he hear the trumpet but does not take warning, Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir and the sword comes and takes his life, et que l'épée vienne le surprendre, his blood will be on his own head. son sang sera sous sa tête. The verse 6. Le verset 6. But if the watchman sees the sword coming
Si la sentinelle voit venir l'épée and does not blow the trumpet et ne sonne pas de la trompette, to warn the people, si le peuple n'est pas averti the sword comes and takes the life of one of them, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, that man will be taken away because of his sin. celui-ci périra à cause de son iniquité. But he will hold the watchman accountable for his blood. Mais je redemandai son sang à la sentinelle. Hallelujah. Alléluia. God is saying, Dieu est en train de if dire, I call judgment, si j'appelle le each jugement, time God calls a judgment, à chaque fois Dieu juge, or God calls a prophecy or a blessing, ou Dieu fait une prophétie, he calls a watchman. il appelle aussi un He sentinelle. calls a watchman. Il appelle un sentinelle. And the watchman is supposed to be watching Et le sentinelle doit veiller. and be warning the people of what God has said. Elle doit avertir le peuple de ce que Dieu a dit. Or telling the people of what the blessings of God, what God has promised. Et il doit aussi dire aux gens les At the bénédictions same de time, Dieu. he's not supposed to leave God alone En même temps, il ne doit pas laisser Dieu tranquille. until God has done what he says he will do for that Jusqu'à nation. ce que Dieu fait ce qu'il a dit, il va faire sur cette Maybe you are the nation. watchman of that nation God is calling. Peut-être c'est toi le sentinelle de cette nation que Dieu est en train The verse d'appeler. 7. Le verset 7. Son of man, Fils de l'homme, I've made you a watchman. je t'ai établi comme sentinelle. Hallelujah. Alléluia. Daniel, Daniel, I've made you a watchman. je t'ai établi comme Esther, sentinelle. I've made you a watchman. Esther, je t'établis comme une Anthony, I've sentinelle. made you a watchman. Anthony, je t'établis comme sentinelle. Renee, I've made you a watchman. René, je t'établis comme un sentinelle. Hallelujah. Alléluia. He says, I have made. You see, so people can make you a watchman, Il dit, c'est moi qui te fais. Tu sais, parfois, c'est les gens qui t'établissent comme sentinelle. and then God can also make you a watchman. Dieu aussi peut t'établir comme sentinelle. Hallelujah. Alléluia. So hear the word of the Lord I speak Écoute la parole de Dieu and give them warning from me. et avertis-leur de ma part. The funny thing I want you to see Et les choses que je veux que vous voyez in ici, it's a verse 10. c'est le verset 10. He says, Son of man, Et toi, fils de l'homme, say to the house of Israel, dis à la maison d'Israël, this is what you are saying. vous dites, Our offenses and sins weigh us down. nos transgressions et nos péchés sont sur nous. We are wasting away because of them. Et c'est à cause d'eux que nous How sommes then can we frappés live? de longueur. Comment pourrions-nous vivre? Say to them, Dis-leur, surely as I live, declares the je Lord. suis vivant, dit I l'Éternel. take no pleasure in the death of the wicked, Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, but rather they may turn from their ways and live. c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Turn from your evil ways. Change de Turn conduite. from your evil ways. So Changez God vos wants manières them to méchantes. turn from their evil ways. Donc Dieu veut qu'ils changent leur manière. God does not want them to die. Dieu ne veut pas qu'ils meurent. But the question is, Mais la question ici, c'est why would God not just go ahead and do it? pourquoi est-ce que Dieu le fasse pas lui-même? This is His will. Oh. C'est sa volonté. His will is that they do not die, they C'est don't sa perish. volonté qu'ils ne meurent pas, qu'ils ne périssent pas. But He will not go ahead to do it without a watchman. Mais il ne va pas le faire sans un sentinelle. Are you seeing what I'm saying? Vous voyez maintenant ce He que will je not vous do dis. it. He has good plans for your life, oh, but He will not do it until there's a watchman. Il a des bons projets pour ta vie, mais il ne va pas le faire jusqu'à ce qu'il y ait un sentinelle. He has good plans for your family, but He will not do it until there's a watchman. Il a des bons projets pour ta famille, mais il ne va pas le faire jusqu'à ce qu'il He y ait un says, sentinelle. Ezekiel, I have called you as a watchman. Il a dit, Ézéchiel, je t'ai établi comme sentinelle. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. The other thing I want you to see is in Numbers chapter 10. La prochaine chose que je veux que vous voyez, c'est dans Nombre, God chapitre has 10. a will. Dieu a, He was moving the people of Israel. il est en train de mouvoir les peuples d'Israël. Numbers chapter 10. Nombre promised chapitre 10, il est en train de He's taking them to the promised land. il est en train de les amener vers la terre promise. God should just go ahead and do it. Dieu pouvait le faire lui-même, But He says, no. mais il a dit I'm non. calling a watchman. J'appelle un sentinelle. I'm calling somebody with a trumpet. J'appelle quelqu'un avec un trompette. Hallelujah. Amen. Make 2 trumpets, the Lord told Moses, verse 2. Le verset 2, fais 2 trompettes d'argent, Hammered with silver.
Tu les feras d'argent battu. Use them for calling the community together, Elles te serviront pour la convocation de for l'assemblée having the camp set out. et pour le départ des camps. Before they will set out, Avant qu'ils s'avancent, before they will move, avant qu'ils the trumpet s'avancent, has to sound. on sonnera le trompette. La Hallelujah. trompette. Alléluia. Brother, I came to tell you, before things will move in your life, Frère, je suis venu te dire, avant que les choses avancent the dans ta vie, trumpets will have to sound. la trompette doit sonner. See, the promised land has already been made fertile. It's already there. La terre promise est déjà là, il est déjà But to fertile. move from where you are to the promised land, Mais pour s'avancer là où tu es jusqu'à la terre you will promise, have to learn to sound the trumpet. tu vas devoir apprendre à sonner la trompette. The promise of God is already there. La promesse de Dieu est déjà là. Hallelujah. Alléluia. But you have to learn to sound the Mais trumpet. tu dois apprendre à sonner la trompette. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. It says, when both trumpets are sounded, the whole community is to assemble before you at the entrance of the tent of meeting. Si l'on ne sonne que d'une trompette, quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Hallelujah. Amen. So the trumpets were supposed to sound for us to move. Donc la trompette devait sonner avant que nous avancions. And the Lord is telling us we need to sound the trumpet in order to move forward. Et le Seigneur nous dit il faut sonner la trompette avant de s'avancer. To move closer to where He's leading us to. De s'avancer proche à là où il nous amène. Coming this year, I don't want you to be silent. Cette année, je veux pas que vous We vous have taisiez. realized this 2020 that it is a battle. Nous avons réalisé dans cette année 2020 que c'est Hallelujah. une bataille. The Amen. verse 8. Le verset 8. The sons of Aaron, Les fils d'Aaron, the priests, are to blow the trumpets. les sacrificateurs sonneront les trompettes. This is to be a lasting ordinance for you. Ce sera une loi perpétuelle pour vous. The priests are called to blow trumpets. Les sacrificateurs sont appelés à sonner la trompette. And you are also a priest. Et toi aussi, tu es un You are supposed to be sacrificateur. blowing your trumpets. Tu dois sonner ta Tell somebody, trompette. blow your trumpet. Dis à quelqu'un, sonne ta trompette. Say it again, blow your trumpet. Dis à quelqu'un, sonne ta trompette. It's not just when we are singing the song, everybody blow your C'est pas trumpet. seulement quand on chante ce chant, everybody blow your We trumpet. need to blow the trumpet On doit sonner la trompette. Hallelujah. Alléluia. in order to move. Afin d'avancer. Now, in the verse 9, Maintenant, dans le verset he 9, says, when you go into battle, il listen, dit, lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre in your own land against an enemy who is oppressing you, contre l'ennemi qui vous combattra, sound a blast. vous sonnerez des trompettes There are some avec trumpets. éclat. There are some trumpets you don't just blow, you blast. Il y a des trompettes qu'on ne Tell sonne somebody, I pas. can see you blasting. I Mais can avec see you éclat. blasting. Dis à quelqu'un, je te vois There are sonner times in your avec life you éclat. have to be blasting. Il y a des choses dans ta vie que tu dois sonner avec éclat. There are some prayers, they are not prayers. It's a blasting prayer. Il y a des prières qui ne sont pas des prières, mais qui sont des I trompettes can see d'éclat. somebody blasting a certain prayer. Je vois quelqu'un qui est en train de sonner Saying avec éclat. enough is enough, enough is enough. Disons que assez c'est assez. Hallelujah. Alléluia. It is time for me to move forward. C'est le temps pour moi d'avancer. Tell somebody, I can see you blasting. I can see you Dis à blasting. quelqu'un, je te vois can sonner see you avec éclat. blasting. Je te vois sonner avec éclat. It's not this gentle prayer. C'est pas des prières In the gentilles. midst of a battle, we don't pray gentle prayers. À la guerre, on ne prie pas des prières gentilles. Oh Lord, I bless you, bless you. Père, je te Oh bénis, Lord. je te No, bénis. Non. there is a certain type of blasting. Il y a une certaine prière. Hallelujah. Amen. That must rise from your inside. Qui doit se lever de toi. It says when somebody is oppressing you, Il dit si quelqu'un est en train de t'opprimer, blast. Then he says, et il blast the dit, trumpet. Then you will be remembered by the Lord. et Wow. vous serez présent au souvenir de l'Éternel. Then you will be remembered by the Lord Et vous serez présent au souvenir de l'Éternel, votre Dieu. and rescued from your enemies. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Blast! Sonnez avec éclat. Blast!
Sonnez avec éclat. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Now the question now is, most of us are feeling, why should we? There's nothing wrong. Everything is fine. Mais la question maintenant qui se pose, c'est qu'il y a des gens qui disent, il n'y a rien qui m'opprime et tout va bien. But as a watchman, it is not just about what is going on in just your life. Mais en tant que sentinelle, c'est pas seulement ce qui se passe dans ta vie. It's about what is going on in the society. C'est ce qui se passe dans la société. What is going on around you. Ce qui se passe autour de toi. It must disturb you. Ça doit te déranger. Hallelujah. Alléluia. I can see you blasting. Je te vois sonner avec Tell éclat. somebody, I can see you blasting. Dis à quelqu'un, je te vois sonner I avec can see you éclat. wake up in the night and blasting. Je te vois se réveiller dans la nuit et sonner avec éclat. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Hallelujah. Alléluia. In Ezekiel, where we just read, Ezekiel chapter 33, the 34. Ezekiel 34. Ézéchiel 34 maintenant. The word of the Lord came to me, Son of man, La parole de Dieu, de l'Éternel, me fut prophesy adressée en against ce the mot. shepherds of Israel. Fils de l'homme, prophétisez contre les pasteurs d'Israël. The pastor. Hallelujah. Alléluia. The pastor, we are in trouble. Les pasteurs, nous sommes I'm not the only one, all of you. Je ne suis pas seul, vous êtes tous, vous tous. This is what the sovereign Lord says. Voici ce que dit l'Éternel. Woe to the shepherds of Israel, Malheur aux pasteurs d'Israël, who only take care of themselves. qui se passaient eux-mêmes. People who only take care of themselves. Les gens qui prennent soin d'eux-mêmes. God has a prophecy against you. Dieu a une prophétie contre toi. Wow. Wow. Ask somebody, who are you concerned about? Who are you concerned about? Demande à quelqu'un, tu es concerné de qui? Who are you concerned? See, this is a prophecy. Ça, c'est une The prophecy prophétie. has been lingering up to now. La prophétie est en train de... This is what the sovereign Lord says. Woe to the shepherds of Israel who only take care of themselves. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se passaient eux-mêmes. Should not the shepherds take care of the flock? Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le Only troupeau? taking care of yourself is wrong. Prends soin de toi-même, c'est mauvaise. Everything is going on around you, but you don't care. Il y a des choses qui se passent autour de toi, mais tu t'en fous. This is the biggest problem. Ça, c'est notre grand problème. The verse 2, the verse 3. Le verset 3. You eat the carrots, Vous avez clothe mangé la yourselves graisse. with the wool and slaughter the choice animals, Vous êtes vêtus avec la laine et vous avez tué ceux qui étaient grasses. but you do not take care of the flock. Vous n'avez point fait paître les You brebis. have not strengthened the weak. Vous n'avez pas quand même... Oh, pardon. Sorry. You have not healed the sick, bound up the injured. You have not brought back the strays or searched for the lost. You have ruled them harshly and brutally. So they are scattered because there was no shepherd. Elles sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. When they were scattered, they became food for the wild Elles animals. sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. He says the shepherds who just take care of themselves. Il dit les pasteurs qui prennent soin d'eux-mêmes. Hallelujah. Alléluia. Tell somebody you are not part of them. You are not part of them. Dis à quelqu'un, tu ne fais pas partie de ces gens. This prophecy is not for you. Cette prophétie n'est pas pour toi. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. We don't take care of ourselves only. On ne prend pas soin de nous-mêmes. The seulement. most important word there is that only. Le mot qui est important ici, c'est seulement. We don't become concerned just of ourselves. On ne sommes pas concernés de nous seulement. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Isaiah chapter 32. Ésaïe. Isaiah chapter 32. Oh, Ésaïe thank you, Father. 32. Thank you, Jesus. How many are not going to take care of themselves only? Combien vont pas prendre Hey! soin d'eux-mêmes seuls? Isaiah chapter 32. Isaïe 32, He says, verse 9, verset 9. you women Femmes who are complacent, insouciantes. you women Femmes who are, nothing is wrong.
C'est comme si rien ne se passe, rien n'est. Rise up and listen to me. Levez-vous, écoutez ma voix. You women. Vous femmes, You daughters who feel secure. filles indolentes. In fact, I looked at other versions. It says, you women who like easy life. Il y a des versions qui disent vous femmes qui aiment la vie facile. I think that the word complacent is too difficult. It's too. Le mot indolente c'est trop dur pour nous. Myself, I wasn't understanding it. I mean, Moi aussi j'ai pas compris I ça. needed something to speak to me. Je voulais quelque chose qui me parle moi. You women who like easy, how many? Hey, Vous femmes qui aiment la vie facile. easy. How many like easy life? How many like easy life? Combien In fact- aiment la vie facile? Oh. La How vie many like facile. easy life? La vie facile. The Bible is talking to you. Oh. La Bible vous parle. Ye women that are at ease, Vous qui sont à l'aise. who lie around in lazy ease. Wow. He says, another version says that are careless. Un autre version dit ceux qui sont détendus. Others say that are carefree. Et un autre version dit ceux qui sont Another one says that are pampered. insouciants. Chuchoté. Chuchotés. How many like to be chuchoté? Combien aiment être How many like chuchotés? chuchoté? Combien aiment You être know in your chuchotés? soul that you like chuchoté. Tu sais dans In son fact, if corps. that man will not chuchoté you, he's not your type. He's not your type. There needs to be a chuchoté. I mean, how? You like chuchoté, pa Tu aimes être chuchoté. chuchoté. I told you the last time. Je vous ai dit l'autre fois. God sent an angel to go around the earth. Dieu a envoyé un ange pour aller parcourir la terre. And the angel came back with a response Et l'ange est venu avec une réponse that the earth is at ease. que la terre était à l'aise. People are fine. Les gens sont bien. And God was sad. Et Dieu était triste. Because people are fine in the midst of problems. Parce que les gens se sentent bien au milieu des problèmes. Oh, this woman was at ease. Oh. Cette femme était à l'aise. Oh, thank you, Father. Merci, Père. Pampered, Chuchoté. living in comfort, Vivant dans le confort. no fear of danger. Non, ils n'ont pas peur de danger. Bring it on. We are fine. On est There bien. she. You daughters who feel secure, hear my word. Verse 10. Verset In little 10. more than a year, you who feel secure will tremble. Dans un an et quelques jours, vous Now, tomberez Let's see why they are indolentes. so secure. Let's see why they are secure. Voyons pourquoi ils se sentent en sécurité. The grape harvest will fail. And the harvest of fruits will not come. Car c'est en effet de la vendange, la récolte n'arrivera pas. Because there is food and abundance, you just feel secure. Parce qu'il y a la nourriture et l'abondance, tu te sens en sécurité. Hallelujah. Alléluia. When things are fine, Quand tout se passe how bien. many are working to be secure? Combien de nous travaillent pour How être en many are working? sécurité? Hey, you are not talking to me, oh. Vous ne me parlez pas. Please, those are you with me? How many are working? How many know that you are going to school working to be secure? Combien travaillent ou bien tu How many tu vas chose à the l'école? courses you chose because you wanted to be Tu secure? as choisi ton You say, this course, dear, when you do it, you are fine. Oh, there's no looking of job. You are fine. You are fine. When there is plenty, Quand il y a l'abondance, when there is food, quand il y a la nourriture, you see that we feel secure. on se sent en sécurité. We feel just secure. On se sent en sécurité. We are fine. On est bien. All we want is pamper me, pamper me. Ce qu'on veut, c'est juste chuchoter-moi. Chuchotez-moi, chuchotez-moi. chuchotez-moi. Whatever goes on around you, you don't mind. Ce qui se passe alentour de toi, tu t'en fous. Tremble, you complacent women. Shudder, you daughters who feel secure. Soyez dans l'effroi, insouciante, tremblez, indolente. Strip off your fine clothes. Déshabillez-vous.
How many, when you wear fine clothes, you feel very confident? Combien de vous, quand tu Fine portes clothes. des bons habits, tu te sens en Especially with that, sécurité. the high heel, that one you wear Avec like des this. talons là. You just become very confident. Tu Wow. deviens très confiante en toi. Yes, we too, we men also. Nous aussi, les hommes, on le fait. Yeah. It's true. Oui, c'est vrai. When you wear your fine clothes, Quand tu t'habilles, tu He portes says, tes bons no. vêtements. no, strip off, Il strip dit, off. déshabillez-vous. This is not a time for this. C'est pas le temps de ça. Something is missing. Quelque chose. You are fine. Toi, tu es bien. You are nicely dressed. Toi, tu es You bien, have bien had food habillé. to eat. Tu as mangé. But look around you. Mais regardez autour de You toi. cannot be comfortable Tu peux pas être en confort when things are in discomfort. quand les autres choses sont dans Hallelujah. l'inconfort. Alléluia. Beat your breast Frappez for the pleasant fields, for the fruitful vine, for the land of my people, a land overgrown with thorns and briars. On se frappe le sang au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Yes, mourn. Mourn for the house of merriment, for the club houses, the disco houses. Les boîtes de nuit. Mourn for them. Pleurez pour eux. He didn't say go and join them. He says mourn for them. Il n'a pas dit d'y aller, mais pleurez pour eux. Hallelujah. Alléluia. For this city of revelry. Dans la Mourn. cité joyeuse. Mourn. Mourn. In fact, Ecclesiastes says it's better to go to a house of mourning Ecclésiaste dit c'est mieux d'aller dans un lieu où le deuil, la maison de deuil, than the house of merriment. au lieu de la maison de Please, joie. he's calling us not to take care of ourselves only, please. Il nous appelle à ne pas prendre soin de nous-mêmes This seulement. year, I want you, as we enter into it, I want you to begin to think very well. Quand on va entrer la prochaine année, je veux que vous He's réfléchissez. calling us to look around us Il nous appelle à regarder autour de nous, because we are watchmen. car nous sommes des sentinelles. Have you seen a watchman just looking at himself? Avez-vous vu un sentinelle qui se voit lui-même? Does he care what he's wearing? Est-ce qu'il prête ses regards Do you sur see ce where qu'il the porte? watchman sleeps? Tu vois où il dort? I said, do you see where the watchman sleeps? Vous regardez où le sentinelle dort. Huh. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. I wanted to look at two people. Je Go veux, to Luke chapter 4. je Luke veux chapter que 2 nous with voyions me. deux personnes. Luke chapter 2. Luc chapitre 2. Two people who were watching. Deux personnes qui étaient en train de veiller. Luke chapter 2. Luc chapitre 2. Women, please rise up. Les femmes, I- lèvez-vous. I felt the Lord was speaking so powerfully to the women this week. Je sentais que le Seigneur était en train de parler You puissamment see, aux femmes cette semaine. The fight with the devil is first with the woman. La guerre, la bataille avec, le combat avec le diable, c'est d'abord avec la femme. When the devil gets the woman, he gets the man. Quand le diable a eu les femmes, Look at Genesis il chapter a eu 3. les hommes aussi. I'm not talking very far. Yeah. N'allez pas aller en Genèse. All you men, you be careful. When they get the woman, you are also going Vous straight. les hommes, So you be prenez sitting garde. down. Prenez garde, car Be sitting down and be pampering them. assis-toi et chuchotez-les. Be pampering them. Chuchoter them. I said the battle is with a woman. Je dis que le combat, c'est avec les femmes. Go to a place and where the women are at ease. Et si tu vas dans un lieu où les femmes sont à l'aise, You know the men will just follow. tu vas voir que les hommes vont suivre seulement. Women, rise up. Les femmes, I am levez-vous. pleading with you. Je plais avec vous. He says, beat your breast. Il dit frappez vos sangs, Mourn pleurez for what is going on around you. pour ce qui se passe. Do you know why? autour. Tu sais pourquoi? Because when it will happen, when the evil will happen, it affects the woman the most. C'est parce que quand ces méchants, ces mauvaises choses vont s'arriver, ça va affecter les femmes d'abord. In Genesis chapter 12, Dans Genèse chapitre you will 12, see the devil after the woman.
tu vas voir que le diable était après la femme. Bible says when the woman was held down, when the woman was born on the earth, La Bible dit quand la femme était sur la terre, that is when the devil also came around. c'est là où le diable est venu aussi. Listen, when Adam came, Quand c'était the Adam, devil didn't come around. le diable n'était pas là. Listen to what I'm saying, no. Écoutez ce que je vous dis là. I say when Adam was born, did you hear of the devil? Quand Adam était au Did you hear jardin, that the devil was around? est-ce que le diable était là? But when the woman came, Mais quand la femme est venue, the devil said, le this diable is, a dit, voici this mon is the temps. time I've come. C'est maintenant le temps, je suis là, je suis This là. is the opportunity. Voilà l'opportunité. So the fight is between the woman and the devil. Donc le combat, c'est entre la femme et le diable. When God was giving the prophecy about the destruction of the devil, Quand Dieu a donné la prophétie contre he le said the diable, woman will strike his head. il a dit la femme, la postérité de la femme It is va the woman. écraser. C'est la femme. I say it is the woman. That is why C'est you la are, femme. that's why the women are most confused. C'est pourquoi les femmes sont les plus confuses. I'm telling you. Je vous dis. The woman can see the devil, eh? Les can femmes see the peuvent devil voir from le afar. diable. Ils peuvent le voir de loin. Sometimes women, we are just asleep. Our eyes are awake with our muscles, but we can't see anything. Des fois, nous les hommes, nos can't yeux see sont anything. ouverts, mais on ne voit rien. But they can see. Mais eux, ils peuvent. The women are the watchmen. In fact, Les femmes sont des sentinelles. how many families have been saved by women? How many Combien de families? familles étaient sauvées par les Let's be femmes? very frank. How many families have been saved by the women? Soyons franches, combien de familles étaient sauvées par les Each femmes? time you see the woman off, just know that the whole place is off. À chaque fois que tu vois que la femme est un peu décalée, dérangée, toutes les choses sont dérangées. Men, I'm begging you, help the women Les hommes, je vous prie, to find their place. aide les femmes à trouver I leur say, help them place. to find their places. Aidez-les à trouver leur place. Can I see the men putting their hands together? Put your hands together. Les hommes acclament. The men are saying, we are going to do it to help them find Les their hommes place. disent, on va le faire. Yeah. They are the fighters with the devil. They are the ones. Ce sont eux les combatteurs. Bless God, we have a woman here. Béni soit Dieu que nous avons une femme Luke ici. chapter 2. Luc, verset 2, chapitre 2. There was a prophet. Il y avait Verse 36. le 36. Anna. Il y avait aussi une I prophétesse. pray for all Anne. the men Je prie pour tous that les you hommes find a prophet woman. que tu vas trouver une A femme woman prophétesse. prophet. A prophetess woman. Un prophétesse pour Somebody une who can femme. see the devil from afar. Quelqu'un qui peut voir le And diable can de say loin. tonight is tonight. Et dit aujourd'hui c'est I'm aujourd'hui. rising up out of the Je bed. veux me lever And I'm going to de take a lit certain posture. et je vais prendre une certaine position. Yeah. Oui. I know what you are looking for. Je sais And que you vous know what you are sachez. looking for. Toi aussi tu sais ce que tu cherches. Maybe what you are looking for is not what you are supposed to be looking for. Peut-être ce que tu cherches, c'est ce que tu ne dois It's pas not what chercher. I'm talking about. But today I want you to change your mind. Mais aujourd'hui, je veux que tu changes la mentalité. Hey! Amen. Hey! Hey. Nice hair. Les bons cheveux, Nice clothes. les bons habits, Nice figure. les bonnes figures. Somebody with a promising course. Quelqu'un qui a une... A certain, hey, these days the boys, they are very wild though. They've added garçons promising sont- courses to the thing. Il y a même des Yeah, when you are doing, formations, des there are formations qui courses sont when you are promises. doing, Il y a doesn't des go well. formations non, qui ne vont pas. But there was a prophetess here. Mais il y avait une prophétesse. She was called Anna, Elle s'appelait Anne, the daughter of Penuel. fille de la Phanuel. She de was Phanuel. very old. Elle était forte She avancée had en lived âge. with her husband 7 years after marriage. Et elle 7. avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa Wow. 7. Virginité. Only 7 years. 7 ans. And then was a widow until she was 84 years old. Restée veuve et âgée de 84 ans. In fact, Bible commentary says that she lived as a widow for about 60 years. Les commentaires de Bible disent qu'elle a vécu en tant que veuve pendant 60 ans. She never left the temple, N'a jamais quitté le temple. but worshiped day and night, Elle servait Dieu nuit et jour, fasting and praying, dans le jeûne et dans la prière. calling up to them at that very moment. She gave thanks to God. Était survenue elle aussi à cette même heure et She louait Dieu. saw the mother of Jesus Elle a vu la mère carrying de Jésus Jesus into the temple. en train de porter Jésus vers le temple.
And she saw Simeon, this man who has also been waiting for Jesus to appear. Elle a vu aussi Simeon, un homme qui est en train d'attendre la venue du Messie. And when she saw that, she walked straight there. Quand elle a vu ça, elle a avancé vite vers She lui. gave thanks to God, spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Elle a parlé de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Hallelujah. Alléluia. She praised God. Elle louait l'Éternel. Elle She louait Dieu. lived in the temple, Elle vivait dans le temple. waiting for the promise of the Messiah. Elle attendait la promesse du Messie. She was a watchwoman, Elle était une a sentinelle. woman at watch. Elle était une femme veillante. And how was she watching? Comment est-ce qu'elle veillait? Bible says in the verse 37, Au verset 10, dans le she verset did not let 37, her widowhood stop her. elle n'a pas laissé le fait qu'elle était veuve She did not l'arrêter. let her poverty stop her. Elle n'a pas laissé le fait qu'elle était pauvre She l'arrêter. used her circumstance Elle a utilisé son circonstance to the advantage of the kingdom. pour l'avantage du royaume. She never left the temple. Elle n'a jamais quitté le temple. I pray that you will never leave church. Je prie que tu ne vas jamais What quitter is l'église. fighting you to leave church? I come against it in the name of Jesus. Je lis tous ceux qui What is speaking to you to leave church? I come against it in the name of Jesus. te parlent de laisser Maybe l'église. somebody je le even lis. dragged you to church today. Peut-être que quelqu'un même t'a I can amené see you avec dragging force à somebody l'église. else. Je vois que tu vas aussi amener In the quelqu'un. name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. May I hear louder amen. Amen. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. She never left the temple. Elle n'a pas quitté le temple. Bible says she worshipped, La Bible dit elle louait. fasting and praying. Dans le jeûne et la She prière, worshipped, elle louait. fasting and praying. Dans le jeûne et la She was prière, watching over her worship. elle était en train de veiller sur sa louange. As a watchman, En tant que sentinelle, the first thing you should be doing la première chose qu'on doit is faire, watching over your devotional life. c'est de veiller sur ta vie. How is your devotional dévotionnelle. life? Quelle est ta vie dévotionnelle? Hallelujah. Amen. Tell somebody, watch over your devotional life. Dis à quelqu'un, veillez sur ta Say it vie. again, watch over your worship. Veillez sur ta louange. Watch over your prayer and your fasting. Veillez sur ta prière et ta jeûne. Paul ton told jeûne. Timothy, Paul a dit à Timothée, watch your life veillez sur ta vie and your doctrine. et tes doctrines. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. She was watching. Elle était en train de She was veiller. praying. Elle était en train de She was prier fasting. et jeûner. The second thing she was watching La deuxième chose qu'elle veillait, was for the promise of God. c'était pour la promesse She de was Dieu. watching to see the promise of God come to pass. Elle veillait pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. She was not going to die until she has seen the promise of God. Elle n'allait pas mourir jusqu'à ce qu'elle voit I la pray that promesse de Dieu. every promise that God has given you, Je prie que chaque promesse que Dieu t'a that donnée, has been buried somewhere within you, qui a été enfoncée quelque I part pray en that toi, that vision will come to pass je again. prie que cette vision That s'accomplisse. desire will come to birth again. Ce désir, You will ça, begin to watch over that in the que tu name of commences à Jesus. veiller sur ça, au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Father. Merci Père. Begin to watch. What the Commencez Lord à veiller. has said to your family, begin to watch. Ce que Dieu a dit à propos de ta famille, veillez. Then the last thing she does, Et la dernière chose qu'elle a fait, she watched for all those who were looking for the redemption also. elle a aussi veillé sur ceux qui étaient en train de She was chercher la looking- délivrance. Looking for those who were looking for the redemption of Christ. Oh, il voyait aussi, il cherchait aussi ceux qui étaient redemption of en train Israel. de chercher la rédemption de Hallelujah. Jésus-Christ. Alléluia. Watch over your life. Veillez sur ta vie, Watch over your spiritual life. veillez sur ta vie Watch spirituelle, over the promises of God. veillez sur les promesses de Dieu pour toi And watch out for the others et aussi veillez sur les autres who are looking forward to the deliverance of Israel. qui sont en train de chercher aussi la délivrance Who are looking d'Israël, forward to the deliverance of our nation. qui sont en train de chercher aussi la délivrance de nos nations. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Tell somebody, congratulations, a watchman. Dis à quelqu'un, félicitations, Congratulations, sentinelle. a watchwoman. Félicitations, sentinelle. Hallelujah. Amen. The book of Esther. Le livre d'Esther. The book of Esther. Esther. Esther chapter 4, verse 15.
Esther chapitre 4. Thank you, Father. Esther chapter 4. Hallelujah. When the people of Israel were about to be annihilated, Quand le peuple d'Israël était sur... they sent a message to Esther. Quand on voulait les tuer, ils ont envoyé un message à Esther. Esther was the queen Esther était la reine of the greatest empire in the whole world. de l'empire le plus... She had grand. political power. Elle avait le pouvoir politique. She also had beauty. Elle avait la beauté. She had everything you could think of as a woman. Elle avait tout ce que tu peux penser en tant que femme. Hallelujah. Alléluia. But when she was confronted, Quand on l'a avertie, she was like, you know what? If I enter into the king's presence, I might die. et elle a dit, tu sais quoi, si j'entre dans la présence du roi, je pourrais mourir. But when Mordecai heard what she said, Mais quand Mordecai sent her Mordechai a a entendu message ce qu'elle avait dit, il lui in a the verse 14. madoché. The verse 14. Dans le verset 14. For if you remain silent, Car si tu te tais maintenant, I say if you remain silent. si tu te tais maintenant, Tell somebody if you remain silent. Oh. dis à quelqu'un si tu te tais maintenant. Tell two people for me if you remain silent. Dis à deux personnes si tu te tais maintenant. If you remain silent, Si tu te tais maintenant, something might happen. quelque chose pourra arriver. At this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. But you and your family will perish. Et toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. If you remain silent, Si tu te tais, you are not supposed to remain silent. tu ne dois Because pas maybe you are te taire. fine now. Peut-être tout You see va the bien danger maintenant. afar. You are fine. Tu vois que le danger s'est éloigné de toi. You know when the coronavirus was, we're hearing it from afar. China, somewhere. Quand le Covid a commencé, Then we heard it c'était from en some Chine. place. Et on a entendu aussi de quelque part d'autre. We're still going around. Then we heard it, hey, it's at the door. On a entendu, maintenant c'est à la porte. Then we just heard one has entered Morocco. Et on a entendu, un est déjà au Maroc. Then you heard that one is in your house. Tu as entendu que il y a même quelqu'un dans ta maison. Hey! You hear it from afar. Tu as entendu ça de loin. And you sit down and you are fine. Et tu t'assois et It tu es has not à happened to you, l'aise. so you are fine. Et ça n'a It pas has not arrivé happened to your family, so you are fine. ça n'a pas arrivé à ta famille. Ah, donc we ça are va bien changing pour that toi. from today. On change ça We are depuis following aujourd'hui. Anna. On va The verse suivre 15. Anne. Le verset 15. Then Esther sent this reply to Mordecai. Et Esther envoya Go dire and à gather Mordechai, together all the Jews. rassembler tous les Juifs. This is how Esther fights a battle. Voici comment Esther a I combattu. said this is how Esther fights a battle. Voici comment elle Her combat ses mouth is batailles. very sharp. Sa She's bouche eloquent. elle She's beautiful. est She has belle. power. Elle a le She pouvoir. doesn't use any of that. Elle n'a pas utilisé ces choses-là. Woman, are you listening to me? Femme, est-ce que tu m'écoutes? Woman, are you listening to me? Les femmes, est-ce que vous I know m'écoutez? we can talk, woman. I know we can talk. Je sais qu'on peut parler. I know we can argue. On peut In argumenter. fact, any man who starts to argue with a woman, I tell you, you already failed. You don't have Chaque the homme gift. qui se tient à argumenter avec une femme, c'est déjà You que don't have the gift. Stop trying. tu Just n'as say, pas I'm le sorry. temps d'argumenter avec une It's femme. okay. Arrête. You have won. Arrête. Yeah, no need. C'est pas la peine. You will not win. Tu vas pas. But this is how she fights a battle. Mais voici comment elle a Go fait le gather the combat. people. Rassembler les Juifs. All the Jews who are in Susa. Les Juifs qui se trouvent à Sus. Fast for me. Et jeûnez pour moi. Fast for me. Jeûnez pour moi. For me not to remain silent before the king. Afin que je ne me tais pas I devant le roi. need to talk to somebody else. Je veux parler à quelqu'un. Woman, learn to talk to somebody up there. Femme, apprends à parler Learn à to talk to quelqu'un. somebody inside No. of you. Apprends à parler à quelqu'un en toi. Learn to talk to God. Apprends à parler à Dieu. Do not eat or drink for 3 days, Sans manger ni boire pendant night 3 or jours. day. Ni la nuit ni le jour. And I and my attendants will fast as you do. Moi aussi, je jeûnerai de même avec When mes this servantes. is done, I will go to the king.
puis j'entrerai chez le roi. She doesn't take the first step without prayer. Elle n'a pas pris le premier pas sans la prière. Are you seeing Esther? Est-ce que vous voyez My Esther? brothers and my sisters, are you seeing Esther? Mes sœurs et She mes frères, doesn't est-ce que take vous the voyez first. Esther? You see, sometimes we women, we like to be very troubled. Parfois, les femmes, on aime être We are inquiets. very anxious. On You est like to très solve your inquiets. problem now and today. Tu veux résoudre tes problèmes maintenant et aujourd'hui. When we talk about prayer, Quand on parle de la prière, like it's because you don't want to solve the problem. Oh, that's why you say we should pray. tu dis que c'est parce que tu ne veux pas même résoudre le problème. C'est Look pourquoi at tu dis, on the doit way prier. of Esther. Voici le voix d'Esther. I say, listen, oh woman, are you listening to me? I beg Femme, you. est-ce que tu m'écoutes? Men, are you also listening to me? Les hommes, est-ce que vous m'écoutez? Because you will have to give this advice for me. Oh. Parce que tu dois donner ce It says, conseil go, pour moi. let's pray first. Let's pray first. Elle a dit, prions How many d'abord. want to clap for Esther? Clap for Oh, Esther. Wow. acclamons Esther, Esther is Esther. powerful. On va prier d'abord. On va prier d'abord. On va prier d'abord. We are going to pray first. Huh. We will pray first. On va prier d'abord. When this is done, I will now take action. Après, quand je finis ça, maintenant je vais prendre So l'action. I don't act without prayer. Donc, je ne fais pas l'action Tell avant de somebody, prière. I don't act without prayer. Dis à quelqu'un, je ne fais pas I l'action pray sans la first prière. before I act. Je prie d'abord et puis je prends I pray l'action. before I take my 2 legs. Je prie d'abord avant I de pray prendre mes 2 before I pieds. speak to him. Je prie d'abord avant de Even le parler. if you feel like insulting him, just pray first. Just pray first. Même si tu te sens comme si tu veux l'insulter, prie I d'abord. say pray. You feel like insulting him, and just pray first. Même si tu veux l'insulter, prie We'll see d'abord. whether you continue. Tu vas voir si tu vas continuer. Hallelujah. Amen. And you can continue to read. You will see the wisdom God gave to Esther. Extraordinary wisdom. Si vous continuez de lire, tu vas voir la sagesse Extraordinary que Dieu, wisdom. la sagesse divine que Dieu a donnée à Esther. Hallelujah. Alléluia. God has chosen Dieu a to choisi win the spiritual battle pour gagner le combat spirituel through men and women. à travers les femmes et les Women, hommes. I want you to begin to cry. Les femmes, je veux que vous Begin commenciez to à mourn. pleurer. If you don't have that desire, I want you to ask the Lord for that desire. Si tu n'as pas ce désir-là, je veux que tu demandes à Dieu If you are ce not désir. like that, I want you to ask God to be like Esther, Si tu n'es pas comme Esther, je veux que tu demandes to Dieu be like d'être Anna. comme Esther, d'être comme Anne. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Deliverance will come. La délivrance viendra. Deliverance will come. La délivrance viendra. Thank you, Father. Merci, Père. I want to end with Psalm 109. Je veux terminer avec le Psalm psaume, 109. le psaume This 109. Wednesday, I want you to join us. We are watching. It's called the watch hour. Ce mercredi, je veux que tu nous rejoignes. On est en train de 9:15. veiller Anywhere you are, we are going to be watching throughout. à 9h15. Hallelujah. Partout où vous êtes, vous pouvez Join nous us on rejoindre. Zoom. You receive the message. Join us on Facebook, on Zoom. You will be able to watch with us. We want to be watching. Vous pouvez nous rejoindre en Zoom ou bien en Facebook. Nous sommes en train de veiller. We are going to watch over our nations. On va veiller sur nos nations. We are going to watch over the land. On va veiller sur la terre. Hallelujah. Amen. God has something to do, Dieu a quelque chose à faire and He's calling us. et il nous appelle. He's calling us. Il nous appelle. Psalm 109. Le My psaume God, the verse 1. 109, le verset 1. Oh, thank you, Father. Whom I praise, I do not remain silent. Dieu de ma louange, ne t'ôtez point. I do not remain silent. Ne I do t'ôtez not. point. Do not remain silent. Ne t'ôtez point. For people who are wicked and deceitful have opened their mouths against me. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Et They have ils me parlent avec une spoken langue. against me with their lying messengère. tongues. Ils me parlent avec une langue messengère. With the words of hatred, they surround me. Ils m'environnent de discours haineux. They attack me without cause. Et ils me font la guerre sans cause. In return for my friendship, they accuse me. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. But I am a man of prayer. Mais moi, je recours à la prière. I want to hear, I'm a man, I'm a woman of prayer. Je veux entendre, je suis une femme, je suis un homme de prière. Say with me, I'm a woman of prayer.
Dis avec moi, je suis une femme de prière. I'm a man of prayer. Je suis un homme de prière. There is a but I am a man of prayer. Il y a une partie, mais il y a un homme de prière. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. I want you to be on your feet with me. I want us to pray. I want you to ask the Lord to help you. Demandez au Dieu. Hallelujah. Be on your feet with me. Let's pray. I want us to ask the Lord to help us. Demandez au Dieu pour t'aider. Oh, yeah. Oh, Lord, I wanna be more like you. Oh, Lord, I wanna be more like you. Oh, yeah. I wanna be a vessel you work through. Oh, Lord, wanna be more like you. Let's sing it to him. Oh Lord, oh Lord, oh, I wanna be more like you. Oh, oh Lord, I wanna be more like you. Like you. Oh yeah, I wanna be a vessel you went through. Oh Lord, I wanna be more like you. power am I, oh, belongs to our God. Oh, forever and ever. Oh, yeah. Amen, 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 amen. Oh, blessings and glory, wisdom, thanksgiving. Oh, and honor, power and might, belongs to our God, belongs to our God. Oh, forever and ever. Oh, yeah. Sing power and might, belongs to our God. Oh, forever and ever. Oh, yeah. Oh, glory be to my God. Oh yeah, hallelujah, glory be to my God. Sing with me, glory be to my God. Glory be to my God. Hallelujah, glory be to my God. We sing glory be to my God, glory be to my God. Hallelujah, hallelujah, glory be to my God. Oh yeah. Begin to pray and ask the Lord to help you. Commencez à prier. Lift up your voice and ask the Lord to help you to be that watchman. Que tu es un sentinelle. Ask him to help you Demandez au Dieu de t'aider. to be that watchman. Que tu sois une sentinelle. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Be the watchman over your family. Sois la Be the sentinelle watchman over your sur house. ta famille, sur ta maison. Be the watchman over the nation. Sois la sentinelle Tell sur the ta Lord you don't want to nation. take care of yourself alone. Que tu ne veux pas prendre soin de toi-même. You just don't want to be complacent. Tu ne sois pas être insouciant. You don't want to be just chuchoté, pampered. Tu ne veux pas être insouciant. Tell him, I want to be what you want me to be, a watchman. Je voulais être ce que tu veux que I want to je be a suis. watchman. Je voulais être une I want to be a sentinelle. watchman. Je voulais être une This is your sentinelle. call for us. I want to C'est watch votre until appel. things change, Je voulais amener until des your changements. favor is bestowed,
Until Que you ta establish faveur Jerusalem. sur Jérusalem. Until you establish my family. Que tu établis Until you ma famille. establish the church. Que tu établis Until l'église. you establish the nation. Que tu établis la Until you nation. establish somebody who just came to know you. Que tu établis quelqu'un qui est venu te Makapandelebeyasiyandoa. Tell the Lord, take laziness away from me. Dis au Dieu, Take laziness away from me. Take laziness away from me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Give me the spirit of supplication. donnez-moi The la spirit of watching. The spirit of watching. The spirit of prayer. l'esprit de The prière, spirit, oh Lord, l'esprit of waking up earlier, de veiller of tôt, staying up, de réveiller night tôt, and day prayers. jour et nuit. Fill my heart with prayer. Remplis mon cœur. I want to move away from this cold life. Je In veux the name of revenir Jesus. de cette vie In the name of au nom de Jesus. Jésus. Yes, 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 Lord. Yes, Lord. Oil my life again. Oil my life again. Anoint my life with prayer. Rende ma vie avec la In the prière. name of Jesus. Anoint my life with prayer. Rende ma vie avec la prière. Mandelebeya sinalia sataliandala baba. Likataliandelebeyandolia sotolobeyandelebe. We are not those who take care of ourselves alone. Nous sommes pas We are des not gens those who take care of ourselves qui prennent alone. de soin de nous-mêmes. In the seulement. name of Au nom Jesus. de Jésus. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. We are not those who take care of ourselves On ne alone. sommes pas des gens qui prennent soin de nous-mêmes. Thank you, seulement. Father. It says, sing, barren woman, you who never bore a child. Chanter Burst into song, shout for joy. qui n'a jamais enfanté. You who were never in labor. Because more are the children. More are the children. Cause plus de More enfants, are the children. plus d'enfants. God has more fruitfulness for Dieu you. a beaucoup de God has more fruitfulness for you. You are going to be more fruitful. Declare, I am going to be more fruitful. Say with me, I'm going to be more fruitful. I'm going to be more fruitful in my life. God has more. God has more. God has more. In the name of Jesus. He who thought it is over, it is not over. qui a cru que c'est God fini. says there's more Ce advancement. n'est pas encore fini. There's more advancement. Il y a beaucoup d'avance. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. We thank you. Dieu merci. Claim that advancement for your family. Priez pour Claim that l'avance, advancement for your nation. que ta famille avance, Overcome that ta stagnation nation avance. in your life, in your spiritual life. Sous ta We vie overcome that et ta vie stagnation in our spirituelle. lives. In the mighty name of Au nom de Jesus. Jésus. He says, do not be silent, somebody. Do not be silent, somebody. Sois pas Speak, silencieux. somebody. Speak, somebody. Parlez quelqu'un. Speak, somebody. Parlez quelqu'un. As you speak, you set the right course. Que tu You parles. set your life in the Que right tu choses en order. cause. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Likandelebea sindaliasoa. Ikapandelebelebea ndaliasitaliandelebelebea. In the mighty name of Jesus. We thank you, Father. I want you to pray for the church. Priez pour I want you l'église. to pray for the nations, Priez pour la nation. especially this nation where we are in. Surtout cette nation. And anywhere you are and all of your nations, let's lift them up, let's lift them up before God. Levez toutes les nations. Ask the Lord to help us. Demande Dieu. Claim the de nous- blessings de of nous God aider. upon our nations. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Lift up your nation. Lift up your nation before God. Lift up Morocco before God. In the name of Jesus. Lift up the church, O Lord. Lift up the church, O Lord. Do not be silent, somebody. Lift up Zambia before God. Lift up South Sudan before God. Lift up Zambia before God.
Lift up Côte d'Ivoire. Lift up Congo. Somebody. In the name of Jesus. Lift up Gabon before God. Lift up Sao Tome before God. Yes, 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 yes. Yes, wherever you are, lift up London before God. Lift up France before God. Lift up US before God. In the name of Jesus. Speak, for the Lord is waiting on you. It is your prayer that will turn things around. In the name of Jesus. God still has more advancement for us. He has more advancement for our lives. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Let's tell you Ikapandele beyasiata. Let's tell you Andalabaya. Indele beyasiata lobayanda. Kapandele beyandele yasitaliandele. Italian dalababa yasitalian daliasa. Iketeliandele beyasiandala baba. Continue, continue. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Kepandele yasutalianda. Ikandele beyasiatalianda la baba. Letaliandele beyasiandolo beyasiata. Kepandele bele. Italian Doloboa. Pray for the church that more souls will be won. That more souls will be won. That more souls will be won. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Candadias Italian Dalababa. Ketelian Dalias Italian Delevias Italian Deleve. Italian Dalabayas Italian Dalababa. Yes, Italia. Oh, thank you, Father. As we approach the end of the year, I want you to come against accidents. Come against agents of death. Come against dreams that try to take people away. Come against sicknesses and diseases. Lift up your voice right now. Lift up your voice right now. Lift up your voice right now. In the name of Jesus. Come against accidents in the name of Jesus. Come against this virus. It shall end in the name of Jesus. Call an end to its spread in the name of Jesus. Call an end to COVID in the name of Jesus. Speak somebody. Speak somebody. Speak somebody. Makandeliaso. Ikapandelebeasiatalia. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Call an end to the COVID. It is not coming to your house. It is not raining in this nation. In the name of Jesus. Call in a new order. Call in a new order. Call in a new order. In the name of Jesus. The blood of Christ will reign. Plead the blood over the land. Plead the blood over the land. Plead the blood over the land. Hey, Yandolobayasiatalia. Kapandelebeasiataliandelebelebe. Ikandelebelebeasiataliandala baba. Mandelebeasiandolobayasiatalianea. Kapandelebeandeliasitaliandelebe. Ikenelebeasiataliana. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, 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 yes. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Continue to pray. Mandelebea. Let the Lord hear your voice. Let the Lord hear your voice. Kapandelebelebea. Come against agents of death. Come against demonic works. Satanic works. In the name of Jesus. Mandelebeasia. Stop the oppressions of the devil. Stop the oppressions of the devil. In the name of Jesus. Mandelebeasia. Yes, yes, Lord. Kapandelebeando. Italiandelebeas. Italiandelebe. Likapandelebeasiandalababa. Mekendelia sotoliandalabayasiata. Ikandelebelebeasiandaliamandelebea.
Le pandalia satalianda la baba. Ikapayanda lebe asiteliando. Italianda la baba siandelebe. Italianda la baya sitelia. Makapandelebelebe. 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 Isatalianda la baya. Leteliando la baya siandalia. Makandelia sotolia. Ipandala baba siandelebe. Lesatolianda la yamandelia. Kapayanda la baba siteliandelebe. Italianda la baba nelia. Setelianda la baba siatalianda la baba. Makapayandelebe aseta. Jesus. 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 Oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yandelebe seteliandelebe. Likapayandala baba seteliandelebe. If you are under the sound of my voice, as you hear me, and you are sick somewhere in your body, I come against that sickness in the name of Jesus. We set you free in the name of Jesus. Mandele beasiatalia, li katalianda la baba, le pandele bele beasia, le satalianda liasa. Whatever is holding you, I break loose. We break loose in the name of Jesus. Every chain be broken in the name of Jesus. Mandele biasa. Any wall that is scaled before you, yes, we call that wall to come down. Any wall that is stopping you from advancing, we call that wall to come down in the name of Jesus. La pandelia suya. Ikandele beando ya siatalianda la mama. Le pandele bele ya siatalianda la mama. Le telianda la baya siatalia. Le kapayandele be ya siatoloba. Le setelianda la mama. Le sandolo be ya siata. Be healed. Be healed. Be healed. In your eyes be healed. Somebody whose eyes is paining you, right now be healed in the name of Jesus. You sense a burning sensation around your eyes. You are healed now. You are healed now. You are healed now. Be healed of your legs. Be healed of your legs in the name of Jesus. Be healed of your lungs. Be healed of your lungs in the name of Jesus. In the name of Jesus. Your body is the temple of the living God. Your body is the temple of the living God. Your body is the temple of the living God. In the name of Jesus. Anything that has been written over your life, anything that has been written over your life, anything that has been written over your life, that was written to curse you, we burn it. We burn it. We burn it. May it catch fire. May it catch fire. May it catch fire. May it catch fire. In the name of Jesus. We stop the oppressions of the enemy. We stop the oppressions of the enemy. In the name of Jesus. Over your life. What was written that you will not do well, may it catch fire. May it catch fire. May it catch fire. In the name of Jesus. Where your name was mentioned, your name was mentioned in a fetish place, in a demonic environment. We retrieve that name. We retrieve that name. We retrieve that name. And we call whatever they do as nonsense. We call whatever they do as foolish. Any case over you that is being fought in a spiritual realm, we call you having the supremacy. We call you being a victor. We call you doing well. We call you coming out victorious. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mandeyasia talia nalabayasia. Lika pandelebeyasia. Le pandala baba yandeliasia talia. Le candelebeyasia talia.
You have been slowed down this year. But here the Lord says, speed is coming to you. Speed is coming to you. Speed is coming to you. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Somebody receive speed in the name of Jesus. Receive speed in the name of Jesus. Receive speed in the name of Jesus. Thank you, Father. Je te remercie. Thank you, Father. Je te remercie, Père. Thank you, Father. Je te remercie, Père. Thank you, Father. Je te remercie, Père. Thank you, Father. Whatever you are pregnant with, I pray that you give birth. I pray that you give birth. I pray that you give birth. I pray that you give birth in the name of Jesus. But thank you. But thank you. Holy are you, God? Oh yeah. All creation, oh, call you God. Worthy, Worthy oh, is your name. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship your majesty, your majesty. Awesome, awesome God. How great, How great thou art. You are Lord. almighty Are your miracles oh, we stand in awe of your holy name, of your holy name. Lord, we bow. Lord, we bow Oh yeah. and worship you. Oh yeah, awesome God. How great. Great thou art. You are mighty are your miracle. Mighty are your miracle. We stand in awe of your holy name. of your holy name. Lord, we bow. Oh yeah. Lord, we bow Oh yeah. and worship There's I want us to pray for one of our members. Je voulais qu'on prie pour She's called l'un Mariam. de membres. She's been coming, she's pregnant, Elle est enceinte. and her pregnancy has overdue. How many months? Combien de mois? 10 mois. So she's past 10 months, Yeah. Elle a passé de 10, and the baby is still 10 there. mois. We want to call that baby out. Oui. Healthy and healthy for the mother. Que la Hallelujah. mère soit en santé. How many are ready to pray? Wherever you are, join us in this prayer. We want to call that baby out. We want to call for a safe delivery for both the child and the mother. Nous va appeler le. I don't know whether you know what it means to be pregnant and to be overdue. Lift up your voice right now. She's called Mariam. Commit her and the child Élève ta voix au into the prière. hands of the Lord. Begin to pray. Begin to pray. Commence à prier. There are men and women of prayer here. Whatever has risen against her, plead the blood. Plead the blood. Plead the blood. Plead the blood. Par le sang. Plead the Par blood. le sang. Plead the blood. Par le sang. Mandela Beasia. We are delivering her in the name of Jesus. Commit the baby. The baby will be safe and healthy.
The baby will be safe and healthy. Que l'enfant Lift soit up en your voice and santé. pray. Makapaya. Wherever you are, pray with us. Letalia Delebea. She's delivering now in the name of Jesus. It's the Lord who placed the child there. Landelebea Sitalia Dalababa. Lekatalia Delebea Sitalia Dalababa. Continue to pray for that baby. Continue à prier pour Pray l'enfant. for that baby. Mandelebelebelebelebea Sitalia Delebelebe. Ikatalia Delebea Dolobea Sitalia Dalababa. Lekandelebea Sia. Declare that before the 31st we will have a testimony. Yes, before the 31st we'll have a testimony. Avant 31 de ce mois, In the name of Jesus. que l'enfant soit, Declare Letalianda Siatalianda. sera né. Yes, fight the battle. Fight the battle. Keep Pandelebea Siata. Ikapandelebelebeandelia Sotolianda. Ipandelebelebeanda Yasiataliandelebe. Likapandelebelebeandelebea Siandaliasa. Makataliandala Baba Leteliandelebe. In the name of Jesus. Letaliandala Sitaliandelebe. Ikapayandala Baba Leandelebe. Letaliandala Sitaliandelebe. Letaliandala Baba Abaliando le boche, Letaliandelebe. In the name of Jesus, we speak to your spirit and we speak to the spirit of the child. Nous parlons à l'esprit d'enfant. Baby hears. Le bébé écoute. You are coming out safe and sound. You are coming out safe and sound. Tu sors en santé. Whatever has held you, break loose. Break loose. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. Sister Joan, can you come? Joan, Sister Joan, come. I use her as a point of contact to reach her. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Be healed. Be set free. In the name of Jesus. Lord, we thank you that you've given us a testimony. In the name of Jesus. We set her free now. Nous te remercions, In the name of Jesus. Whatever has been written against her, we set her free. We cancel everything written. Anything spoken about her in the dark places of this world, we come against it. We retrieve those words in the name of Jesus. We thank you, Father, and we bless you. Thank you for safe delivery. Thank you. In the name of Jesus. Amen. Lord, we bow, oh, and worship you. Lord, we bow. Lord, we bow Oh, yeah. and worship you. Lord, we bow, yeah. Lord, we bow Oh, yeah. and worship. I hear somebody's back pain has left you. Back pain is gone. Back pain is gone. Quelqu'un est guéri. Back pain. Back pain is gone. In the name of Jesus. Lord, we bow, yeah. Lord, we. When you go back to the hospital, they will find nothing wrong with you anymore. I said they'll find nothing wrong with you anymore. In the name of Jesus.
and worship. Oh yeah, Lord, we bow. Yeah, yeah. Lord, we bow. Oh yeah, and worship. I hear somebody's family is coming out of trouble. You are coming out of trouble. You are coming out of trouble. In the name of Jesus. Oh Lord, we bow, yeah, Lord. we bow. I hear that court case has been made foolish. That court case has been made foolish. That court case has been made foolish. Oh, and worship. Oh yeah, Lord, we bow, yeah. Lord, we bow. Oh yeah, and worship. Oh Lord, we bow, yeah. Lord, we bow. Oh yeah, and worship you. We thank you, Father. Somebody just give him thanks. Nous te remercions, Seigneur. Thank him. Remercie Dieu. The spell of death is taken away from your life. La mort est I hear the enlevée Lord de ta say vie. your life will not be cut short. Your life will not be cut short. In the name of Jesus. Thank him. Just thank him. Remercie Thank Dieu. him. Remercie. Remercie Dieu. Thank him. Oh yeah. We bless your name. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Put your hands together for him. Acclamez, Bless his name. Bless his name. acclamez Dieu. Wow.